Tásúla gom go bhfeicimid an Trebuchet sin ag obair ar bell. Ach, ní gá Trebuchet comhmór sin dhéanamh. Is féidir ceannaí slú a thógáil sáile. Seo iad na rudaí a heastóí uait. Cipí ní líoracháin móra. Bandí leisteacha. Gona glú, clabín buidéil, líra beag le scuile. Ar dús, glúáil gá chipín líoracháin le chéile. Caithfidh siad a bheith dúbalta chun go mbeadh siad loidir. Den an rud céine le 6 féire cipíní eile. Fáinne tú na cipíní móra seo is siopa ealaíne. Péir eile le dhéanamh. Agus tá ceann amháin eile le dhéanamh agam. Agus sin é tá 7 béire denta agam. Anois, den cearnóg le ceithre cíntas na cipíní dúbalta. Úsáid bandí leisteacha chun iad a cheangailt. Tá sí seo beag an casta, ach I roí leat. Anois, ceangail gá cipín singal le chéile le banda leisteach. I gro X ach gar den mhór. Den an rud céine le gá cipín eile. Cur an dá gro X ina seasamh taobhas de bhun an Trebuchet. Ceangail na cinneal iad le beag an glú agus bandí leisteacha. Beag an casta ach is féidir é dhéanamh. Sin taobh amháin, agus tam chun glú a chur ar anois le go mbeidh sé sucr. Le glú agus banda leisteach beidh sé seo loidir. An taobh eile anois. Agus sin é bun an Trebuchet agus an dá thaobh denta. Leag cipín dúbalta ar mhór an dá X. Agus ceangail le bandí leisteacha é. Agus anois, an taobh eile. Cur cipín dúbalta eile ar shuíomh an dá X. Ceangailta le bandí leisteacha. Seo é aghaidh an Trebuchet. Ba cipín dúbalta eile ag dul I leor an taobh céine é ina cheasamh. Ba cuair go mbeadh sé os cóir an cipín in íochtar ach taobh thiar den cipín in uachtar. Ceangail in íochtar é le banda leisteach. Ní gá é cheangailt ar mhór, mar seochaí géig an Trebuchet. Agus caithfidh an bór a bheith in boga, siar san ír. Crann clabín le bór na géige. Anois, tarn siar an géig, chur líorthóid bheag isteach sa clabín, agus scuil leis. Oh.